Hello, welcome back. Welcome back, everybody. How are Hi, you, Shweta? Saurabh. I'm fantastic. How are you? I'm fine. कुछ खाया पिया ब्रेक में? एक्चुअली सच बताऊं तो इतनी खूबसूरत फिल्में देखकर मेरा दिल, मेरा दिमाग कहीं किसी और जा ही नहीं रहा है और मैं सिर्फ एक्चुअली उस भूख को शांत करना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत फिल्में जो पूरे क्रॉस द ग्लोब आई हैं हमारे साथ। मेरे ख्याल से ये आपके साथ भी हो रहा होगा। खाने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए थोड़ा आदमी खा ही लेता है, लेकिन इसका क्या करें जो कीड़ा जिसे है जिसने हमें काट रखा है। नहीं, मैंने तो खा लिया था थोड़ा सा बिकॉज मुझे पता था अभी हमें और एनर्जी चाहिए है, लोगों को जी, एंटरटेन भी करना है और भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता. बिल्कुल। So I just had my food as well. Okay, so welcome back, guys, and thank you so much. आपने वेट किया, you have waited for us. Now I just want to make sure कि ये जो अभी स्लाइड्स चल रहे थे, these are the poster of the films जो हमारे पास आई हैं दुनिया भर से. एंड आई एम सो सॉरी, इसके पीछे म्यूजिक नहीं था, कोई वॉइस ओवर नहीं था. सो फेसबुक पे और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसमें आवाज नहीं है, आवाज नहीं है. बट दैट इज हाउ वी प्लान इट कि सो दैट आपका फोकस ना सारा पोस्टर पे जाए. एंड एवरी फिल्म मेकर शुड वॉच देयर फिल्म्स की जो हमारे पास आई हैं. तो दीज आर सम ऑफ द फिल्म्स जो हमारे पास आई हैं. इनमें से कुछ ऑफिशियली सिलेक्टेड हैं जो आज चलने वाली हैं. एंड यस, आई गॉट दिस कमेंट फ्रॉम कादो, this director of Gaia film from Brazil. Yes. Sir, you just be here. आपकी फिल्म चलने वाली है. Oh, I'm gonna say it in English so that he should understand. Your film is next, sir. In this category, in this time frame, we're gonna play your film. So just be here. Kadu, sir. Okay, he is with us. So it's very great. Someone is watching from Brazil also. And this shows that there is so much of affection and the connectivity with the cinema from all over the world, which we have got actually the films. And I must mention the person who has actually streamlined the things with the founders, with the technical team, with the managing director of the festival. And the name is Charu Sharma. She's the festival director. And Yeah. we welcome you, ma'am, here. Talking about Charu Sharma ji, she is an award winning filmmaker. She has actually broken all the barriers by bringing to light the great, successful, and inspirational stories of real life heroes into the public domain. She is a postgraduate from Agra University, Uttar Pradesh. She is a self made and very calm and composed, connected to the roots human being. Welcome you, ma'am. Thank you so much for being with us. Saurabh, your turn to talk about our partners and sponsors once again. Uh, okay, yes. So Bollywood International Film Festival is associated with Garnet and Gold. So this is they are our associates, Garnet and Gold, and we have our co-partners. What we have done earlier was we have said कि भैया they are our sponsors. No, they are not our sponsors. They are partners. Yeah. So can we have the logo on screen, please, so that everybody could see who are? Can we have the logos, please, on the screen of our co-partners? Yeah. Yes. Wow, so fast. कितनी जल्दी आ गया. Okay, so 3Icon is a co-partner, Swaika is a co-partner, and then Pehel is a co-partner, Fine Grain Films is a co-partner, Eslas, Ghumle Guru, Film Freeway. These are our co-partners, and without them, I don't know, they have helped us a lot. So a big thank you to all guys, and a big thank you to Garnet and Gold for being associated with us. And big thank you to Yashpal sir and Pratibha ma'am for giving us this chance. Exactly. And yes, don't forget Charuji. Charuji, you have given us a chance also. And Jacqueline ma'am, you have guided us. So now अपने सब लोगों का नाम लेने के बाद मंदिर में घंटा बज चुका है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं.
One second, Saurabh. Okay. We must mention one more name, and she is Shefali ji, who is our internal jury also. Okay. Yeah, you know what? Don't dare actually, or don't take the risk of forgetting the lady's name actually. So thank you, Shefali ji. Thank you, Jacqueline ma'am. Thank you, Charu ji, for being such a moral stalwart support to both of us. Moving ahead, what we saw before the break were um the last short films. Yes, the last short films. And would you want to elaborate on the last short films, Saurabh? Exactly, exactly. Why not? Why not? Once again, I mean, these are the films that's why we are here for. Yeah. So what we have seen is the opening film Duggi from India, directed by Sagnik Chatterjee, Yeah. is a film based on father and daughter relationship. So beautiful film, and I liked it personally. I don't know about everybody else. Bamboo Ballads from India, Sajid Nadu Thodi is a director, and Bamboo Ballads is a documentary based on environmental. And Nana Febin, the girl which we are watching in that documentary. Yeah, Yeah, so singing Camila. and talking about it. Yeah, yeah, she's somewhere around like 14 or 15 years old, and she is doing a great work in Kerala. Nana Febin, thank you. I don't know if you're watching us or not, but a big love you from all of us, and keep doing what you're doing. Quickly, a question. Then quickly is from India, Shyam Sundarji. Big thank you to sir. Guardian Before the Mirror from Colombia, Andre Ricorte and Martin Ramirez are the directors. And we are extremely sorry for because we couldn't play your film due to some censor reasons. Defenseless from USA, Xavier Augusto Nunez, the director of film. A big thank you to you, sir. Defenseless is a good film, is a great film, and we love the approach that you have taken. So these are the 5 films Yeah. that we have screened. Okay, we have screened 4. 1 we couldn't screen. Okay. So these were the officially nominated last short films. Now, after the break, we're going to soon screen the officially Okay. nominated short films, and Yeah, yeah, yeah. these are as follows. The first one would be Click Next to Continue, and that is from Mexico, and the director is Abdul Stone Jackson. The second film No, would no, be, no, no, no. is Shweta, it? Shweta, Yeah. yeah. There is something, some mistake with the this thing. Click All next to right. continue is from USA, and Okay. director is Abdul Stone Jackson. That's a human error. Okay. I said that only. Okay, it's okay. So the other film Yeah. is In Tune, and that's from In is from Mexico. Mexico. Yeah. Directed by Elizabeth Marlowe. I think Then there is there, a yeah. yeah, there is it's a human error. Let's say it's a human error. Please, क्या हम ये screen से हटा सकते हैं? Can we please? Yeah, please take this off the screen so Yeah, that click. we get into sync with Yeah, each other okay. because there is a Yeah, voice sound lagging. it's a So human click error. It's next. okay. Yeah. So click next to continue, and then we have In Tune with us, and then Gaia from Brazil, that is Kadu sir, who is already there on the comment section. Rebirth of Hitler, that is an Indian film. The director is M.S. Tripathi ji. Then we have the last film from this section, that is The Leaving Room from China, and the director is Ali Rose. Please correct me if I'm wrong, Saurabh, and you could just talk about this also. No, 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 no. That's the correct. That is totally correct. All right. Because I don't know. Maybe it was a human error. Let's just say. So click next to continue is from US. Abdul Stone Jackson is the opening film of BIFF short film category. Okay, Yeah. which we will screen in a little while. Meanwhile, I was just going through the interesting facts of the Indian cinema. What do you Yeah. think? You want to know something? Actually, to start with this particular topic, cinema, it's a big term. It's a big term, cinema. And where Exactly, Ma or when cinema. माँ आ गई तो फिर बात ही बदल गई. And I have actually sort of read something somewhere that cinema is the most beautiful fraud in the world, Exactly. and that is being written by Jean-Luc Godard. ये मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे लगा कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं ये, और why this fraud word is there. So Tell me the we te- yeah. Tell me the truth, Shweta. You just read it on Google.
these days to be like doing that also. Google Baba is always there and to help us. Yeah. लेकिन नहीं, ये मैंने Google से नहीं पढ़ा. ये I was going Okay. through some this thing. So you were saying something. Actually, there's a sound lagging somewhere, so we actually overlap each other's statements. You want to say That's fine. something? That's Okay. fine. Yeah, that's fine. Yes, of course it is. Cinema is the most beautiful fraud that has ever happened. I mean, come on. हम कुछ भी नहीं होते हैं और हम इतने सारे सपने देख लेते हैं. जी. कैसे देखते हैं? I mean, come on. We visualize those films. We visualize that VFX और सारी चीजों को और इस तरह से पेश करना कि वो सब रियलिस्टिक लगता है. The human emotions, everything seems to be so real कि ऐसा लगता है कि हम explosion of emotions. Exactly, that's a fraud. I mean, come on, that's a fraud. एक आदमी एक घूंसा मारता है और चार लोग उछल के चले जाते हैं. It's a fraud. Exactly, I know it's a fraud, but again, I want to be that guy. Yeah, I want to be that guy. I just imagine कि मैं एक घूंसा मारूं और चार लोग उड़ के गिर पड़े. Superhero, आपका मतलब कहने का ये है? Superhero, yes. I mean, we believe in Superman. We believe in Krish, our Indian superhero. Okay, we believe in Phantom. We believe in every those things. I mean, come on, it's a fraud. Everybody knows that. Yeah. It's a fraud. But on the other hand, अगर आप ये Yeah. बात कह रहे हैं तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सी ऐसी फिल्म्स है, बहुत से ऐसा सिनेमा है जो हम देखते हैं जिसमें हमारे कल्चर को भी दर्शाया जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आ रही है जिससे कि हमारा सिनेमा और बेहतर दिखे और बेहतर हो बिल्कुल, जाए तो उसे अपनाने बिल्कुल, में कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल, I'm लेकिन not, शर्त ये है कि उसकी ओरिजिनलिटी या उसकी एसेंस को डिस्टर्ब ना किया जाए. yeah, definitely, definitely. Someone is saying that he is waiting for films. Of course, yeah, we are also waiting for films. It's just that कि थोड़ा सा तो सुन लो. I mean, this is what we are here for. थोड़ी सी तो बात करने दो. Okay. Yeah. So what I was saying, yes, definitely. Technology, मेरा कहने का मतलब ये है कि technology is so upgraded that everything seems to be real. That's what I'm saying, and that is the development of cinema. That is very good. I mean, हम 1937 में 1913 में when जब पहली फिल्म बनी थी, First film, yes. the first film, and it's been more than 100 years. हम कहाँ तक आ गए हैं? Now everything seems to be so possible. You know, watching Avatar. Avatar it's a great film. A huge leap from that time to this time, and you can say technology that has actually taken us from that era to this era, and we are actually evolving, and this is a human nature. ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हर साल मैं ये थोड़े से लॉजिस्टिक्स की बात भी करना चाहती हूँ क्योंकि हम फिल्म फेस्टिवल में हैं और बहुत से ऐसे दिग्गज लोग भी जुड़े हुए हैं. जितनी मेरी नॉलेज या जितना मेरा रिसर्च किया है उस हिसाब से मैं कुछ कहना चाहती हूँ जैसे कि 2000 से 1800 से 2000 फिल्में मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ ये प्रोड्यूस की जाती है. आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टैलेंट और कितना रिसोर्सेज और कितना इकोनॉमी खाली हमारी सिर्फ हमारी इंडियन फिल्में इंडियन सिनेमा हमारा 43% ऑफ द बॉक्स ऑफिस को रेवेन्यू देती है. Exactly. Now इससे मेरे को एक चीज याद आई है. I'm just gonna go through the Wikipedia. Now let's see what Wikipedia has to say about Indian history of Indian cinema. Just listen to it, guys. जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसमें से कुछ चीजें नहीं पता थी. जैसे for what they have said is, I'm gonna read it. The cinema of India consists of films produced in nation of India. Exactly. It's a very logic thing. ठीक है? Yeah. It's a global enterprise rather. Indian नहीं, cinema. but ये मुझे नहीं पता था कि इंडियन सिनेमा इंडिया में बनती है. I didn't know that. Wikipedia just told me this. अच्छा. Okay. Okay. All So, right. cinema is immensely popular in India. Yes, of course. We are cricket lovers and cinema lovers. Every year, more than 1,800 films get produced in various languages. What you have said. Okay. Now, films are made in Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Trivandrum, Kochi, Bangalore, Bhubaneswar, Cuttack, and Guwahati are the major centers of the film production in India. Do you know that? Wikipedia says it. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गूगल बाबा, तो मैं क्या करूं? कभी-कभी फैक्ट्स के साथ भी चलना पड़ता है. Exactly. And as of 2013, India ranked first in terms of annual film output, followed by Nigeria. No Hollywood. Oh, no Hollywood. Then Yes. Hollywood, and then China. So we are first, guys. We are first in film output. तो हम गर्व से अपना छाती पीट सकते हैं.
कि हम फिल्में बनाने में सबसे आगे हैं, वी आर द फर्स्ट, हमारे बाद नाइजीरिया, एंड देन कम्स द हॉलीवुड, एंड देन कम्स द चाइना. Okay. So So Saurabh, it's just a fun fact. It's just a yeah. fun fact. Yeah. Okay. Saurabh, actually, जो हमारा इंडियन सिनेमा है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, कल्चर ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल चीजों से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं जो हमें दूर दराज तक अक्रॉस द वर्ल्ड हमें मशहूर करते हैं. ये आप भूले तो नहीं होंगे कि हमारे जो हिंदी फिल्म के जो गाने हैं, जो यशराज की शिफॉन की साड़ियां हैं, जो वो स्विट्जरलैंड में लहराती है, तो कुछ तो छाप छोड़ के आई हैं. शाहरुख खान, Exactly. I was अमिताभ just going to बच्चन, ask you. माधुरी Yeah. दीक्षित, या ये हमारे जो Yeah. यहाँ के स्टार्स हैं, ये दूर दराज तक, दूर दराज से मेरा मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, जब ये अपनी फिल्में जब इनकी जाती है, इनके गाने सुनते हैं, तो वहाँ के फॉरेनर्स जो हमारी कंट्री में आते हैं या वहां पे रहते हैं, NRIs whoever are they love singing, they enjoy these films, but at the same time, talking about the parallel cinema, हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक एरा ऐसा आ भी गया है कुछ सालों से, जब हमने ना तो ये मल्टी स्टारर और ये एक कमर्शियल फिल्म का जो एक ढर्रा चला आ रहा था, उसके साथ साथ जो हमने कॉन्टेम्परेरी फिल्म्स और पैरेलल सिनेमा जब हमने देखना शुरू किया, जब लोगों को पसंद आने लगा, जब कंटेंट किंग बनने लगा, तब लोगों का होराइजन, लोगों की सोच बदल गई. और इस बिल्कुल. वक्त ये जो just फेस्टिवल्स है, या जो ये फेस्टिवल है, जो ये प्लेटफॉर्म इन किस्म की फिल्मों को हम दे रहे हैं, मतलब ये जो फेस्टिवल्स दे रहे हैं, एक्चुअली हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, दोज हु गेट द थॉट ऑफ गिविंग द प्लेटफॉर्म एंड द प्लेस टू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. क्योंकि exactly. आप खुद ये देख सकते हैं कि वही जो ढिशुम ढिशुम वाली फिल्में और वो शिफॉन साड़ी वाली फिल्में और वो अब्यूजिव लैंग्वेज वाली फिल्म्स, इनको कितनी स्क्रीन्स मिलती हैं, और हमारी जैसी फिल्में जो हम अमूमन, ये दैट्स माय पर्सनल चॉइस, contemporary art or parallel cinema, they get hardly few screens. So obviously I understand that this is quite actually थोड़ा सा dispute वाला या थोड़ा वाला Yeah. topic है, That's what I. बट हमें रियलिटी से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि सिनेमा तो हमारे दोनों में. See, cinema is only for three purposes: Yeah, entertainment, entertainment, and entertainment. और exactly, ये exactly. किसी बहुत महान शख्सियत ने कहा था, किसी एक बहुत महान फिल्म में, डर्टी पिक्चर में, विद्या बालन जी ने ये कहा था कि सिनेमा इज फॉर एंटरटेनमेंट, एंड इट्स ट्रू. It's जी true. बिल्कुल. So, cinema is for entertainment. The very first purpose is to entertain people, then to educate them. और अगर उसके साथ कोई ब्यूटीफुल मैसेज आता है तो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. As far as स्विट्जरलैंड is concerned, मुझे लगता है कि यशराज फिल्म्स और जो शाहरुख सर की फिल्में थी, उन्होंने ही हमको स्विट्जरलैंड घुमाया है. जितना उन्होंने घुमा दिया, उतना तो मुझे लगता है कोई ट्रैवल कंपनी भी नहीं घुमा सकती है. हाँ, और स्वेटर्स की कंपनी को भी 4 चांद लग गए थे जब ऋषि कपूर ने तरह तरह के स्वेटर्स पहन के उन हसीन वादियों में डांस करके सबको दिखाया. Exactly. He was a great legend. He is a great legend actually, and we really miss him. Talking about the studios, जो हमारे यहाँ studios हैं, इतने पुराने studios, just to add an information to all the audience and for us also, father of Indian cinema जो है हमारे दादा साहेब फाल्के जी. मैं इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. इन्होंने पहली जो फिल्म बनाई थी, मोशन पिक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज राजा हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्र 1913. जी, आप उस सिनेमा को देखिए, और देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट सिनेमा. आई मीन, and would you want to elaborate on this, or shall we move ahead, because there is so much to talk about this. If you want to really talk about Dada Saheb Phalke, then 1930 में when the film released, that was the result of what he has done or what he has achieved. 1913 से पहले was the real struggle that जिससे दादा साहब फाल्के साहब गुजरे. He went to London at that time, and he learned cinema from there. Then he came back, he bought a camera, and he arranged every other artist. And then what he has done is कि उस समय females as a actress नहीं आती थी. Yeah, males used to perform the female part. Yes. So that is the most technical part. अभी लोगों को ना मूछें मुड़वाना पसंद नहीं था उस टाइम पे. So just imagine मूछों वाली महिला कैसी लगती. तो दादा साहब फाल्के का सबसे बड़ा जो एक स्ट्रगल ये भी था कि टू फाइंड अ फीमेल फॉर प्लेइंग द फीमेल रोल्स. उस समय
people were so orthodox. आज भी थोड़ा बहुत है, but still. और Saurabh, contemporary cinema, yeah, contemporary. yeah. I was just coming on to that only. जैसे हमारे फाउंडर सर हैं यशपाल जी, उन्होंने जैसा अपना एक होम प्रोडक्शन बनाया है यश विद्या. उनका मोटिव जैसे हमने पहले भी ब्रेक के पहले डिस्कस किया था कि अच्छे सिनेमा को, प्योर सिनेमा, उसको और प्रमोट करना, जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, एक्टर्स का बेटा या उसका इसका उसका प्रोड्यूसर का बेटा, डायरेक्टर, Don't वो say सब ना that. हो. Don't. No, I'm not talking into that. I'm Shweta, not going don't into use that. that No, word. no. Yeah, don't use that No, word. no, not to worry. I am quite aware of the Don't things. make me. No, No, otherwise I have no. to behave like a Karan Johar. Be sophisticated and No, I was merely talking about the content and the cinema. Yes. And Yeah. अच्छी बात है कि फिल्मों को अच्छी फिल्में देखने मिले. और आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैडम अर्चना ठाकुर जी हैं, वो लिख रही हैं, हमारी बात से शायद सहमत है, वो लिख रही हैं कि वी कैन सी मोर रियल एक्टिंग स्किल इन आर्ट मूवीज ओनली. So I think she has more inclined towards the art section of the movies. Yeah. But I just want to ask, then what about the commercial cinema? I mean, commercial cinema में लोग acting करते हैं, ma'am. It's okay. Well, Saurabh, this is a democratic country and everybody has the right to speak on their own words. Yes. Right? Okay. उनका reply आ गया. Yes. She said yes. Okay. All Yes. right. She do agree with me also. ठीक है. Okay. Thank you, Archana ji. Thank you so much. And yes, I was just talking about the facts. थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं because यही हमारे पास टाइम है. Then फिर फिल्म्स चल जाएंगी. किसी को रवि शेखर जी just said waiting for the films. रवि जी बस 5 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा सा झेल लीजिए, अब फिल्म हम चला रहे हैं. Now this proves that they are liking the films which we have been screening since I think 4-5 hours. Thank you रवि जी, आपकी मनोकामना हम जल्दी पूरी करते हैं. कुछ प्रोटोकॉल्स को और कुछ टेक्निकल चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है. So you have to bear with us for few minutes. You know that Shefali एक बहुत Shefali कर रहा हूँ. I'm so sorry, Shweta. I know you're missing Shefali. No, I'm not missing. I'm not missing. I'm just maybe she is watching. Yeah. The Wrestlers shot in 1899. 1899 में was the first motion picture shot in India. Yes. 1899. I mean 1913. दादा साहब फाल्के से 15 साल पहले भी एक फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी. And however, the first wholly Indian produced film was Raja Harishchandra. जो Wrestlers थी, it was not a wholly Indian produced. I mean, someone from foreign came here and they have shot it. So मुझे लगता है कि हम Indians का नाता बहुत ज़्यादा पुराना है. And storytelling is a part of our culture. हमारी दादी, हमारी नानी हमको बचपन से कहानी सुनाती आ रही है. And storytelling is something which is मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेम्प्रेरी सिनेमा है ना, लोग उससे अट्रैक्ट इसलिए होते हैं बिकॉज दे यूज्ड टू टेल अ स्टोरी इन अ वेरी सिंपल वे. बिल्कुल. like दादी जी. Coming back to the comment section, I can see Archana ji saying that entertainment Bollywood से मिलता है और motivation सिर्फ art movie से. देखिए आजकल की audience, आजकल के viewers कितने aware हैं. कितने aware है. So nobody can cleared it. She just cleared it that she doesn't agree with me. She just agree with you. Okay, so you already have a fan. Never mind, okay. Saurabh, never mind. सबके दिन होते हैं. I'm a commercial movie lover, so I have to overreact. Oh, right. I have to overreact. Yes, I have to overreact. All right. I have to sing a song and overreact. Okay. जी. So I think हमारी बातें काफी लोगों को पसंद भी आई होंगी, काफी इससे एग्री कर रहे होंगे, काफी नहीं कर रहे होंगे. वो तो हमें कमेंट्स में दिखना शुरू हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए. और एक बार फिर से हमारी जो ऑफिशियली नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म्स हैं, जो अभी हम सेकंड सेक्शन में शो करने वाले हैं, मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ, so that the people also related to those films will be getting ready for that. So the first film that will be screened will be Click Next to Continue. That is from USA. That is being directed by Abdul Stone Jackson. Then we have second in the series, that is In Tune. That is from again USA, and the director is Elizabeth Marlowe.
The third one is Gaia, that is from Brazil. That is from by Cadu Zargalio. Then we have Rebirth of Hitler, that is from our own country, India, and is being directed by M.S. Tripathi ji. And the last film that would be screened today would be The Living Room from China, and that is being directed by Ali Rose. So guys, we would you just have to gear up yourself for these another bunch of fantastic movies which will be screened in some time. थोड़ा सा इंतजार बट सब्र का फल मीठा होता है और जैसे कि Yeah. आप सब खुद ही देख रहे हैं तो and comments में आ रहे हैं. And yeah. I just want to clear one thing, because there is some mistake in our screen. That poster. Click next to continue is from USA, and director is Abdul Stone Jackson. And In Tune is from Mexico. It's not from USA. It's from Mexico, and director is Elizabeth Marley. Rest is just fine. So I guess we should continue. Can we Yeah. have our movies, please? BIFF short film category. The opening movie is Click Next to Continue from USA, directed by Abdul Stone Jackson. Enjoy the films. Yeah. Teleportation. Dr. Royce Shakir, scientist, womanizer, alcoholic. Now, a key player in a revenge game that's about to take place beyond infinity. I've been expecting you. What kind of hell did you create here? What have you done? 5, 9, Dr. Sharon Payne. Your lockdown ID is 5992. 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 Lockdown ID 5992. Appropriation complete. Why am I on lockdown? Jack. Jim, what the fuck did we do last night? Congratulations, Roy. You have now reached the level. Click next to continue. Dr. Chair Payne. I've been looking all over for you. What the fuck is this? Where am I, and why am I on lockdown? Did you do this to me? You have questions. Would you like the help desk? If so, click next to continue. No. Where are you? How do I find you? After clicking next to continue, you will move to the next level, regain full functionality device, and the force field that currently surrounds you will be removed. No. I don't want to go to the next level. I want to get the hell out of this. Now. Do you still want to speak to the help desk? Or would you like to continue to the next level? Say help desk. Then click next to continue. Or say next level. Then click next to continue. You have 5 seconds. What the fuck? That was an incorrect response. Help desk! Help desk. Is that correct? Yes! Click next to continue. Oh. Welcome to the help desk. How may I help you?
I want to get the hell out of this. Whatever this is, this see-through cage fishbowl thing, I want the fuck out now! If you would like to exit the help desk, click next to continue. I'm not gonna click next to continue. Alright? So now what? If you do not click next within the time allotted, your help desk session will be terminated and you will be returned to your previous level. Alright, that's what the hell I've been asking this entire time. 2, Wait a minute, you said previous level? Your help desk session has been terminated. Thank you for using the help desk. Welcome back, Royce. Are you ready for the next level? Click next to continue. You have 5 seconds to comply. I'm not gonna click next to continue. 3, Alright? 2, So fuck you, 1. and fuck your warehouse suit! Hug? Oh, Dr. Payne. That's a rather humanly odd thing for a computer to say to me. What kind of hell did you create here? Huh? What have you done? You will now be exiting this level. Goodbye, Royce. Teleportation complete. Oh my god. That voice? We're sorry? Yeah. Sorry. Congratulations, ladies. You've reached the next level. Charity Payne! Welcome, ladies. I've been expecting you. Click next to continue. Okay, so we just saw this movie. Click next to continue. And beyond, I just want to tell you that this is a part of a series. It's a sci-fi series, Beyond Infinity. It's just it is just a one chapter of that series. Click next to continue. And Shweta, you just saw that, उस लड़की ने that girl just killed that guy, and how sweetly she just said, "I'm so sorry." She's not even like, "Oh my God, I've just killed you." Or she just said, "I'm so sorry." Click next to मैंने continue. Click next to continue. Yeah. मैंने आपका अंडा चुरा लिया है. I'm so sorry. Simple. As simple as that. I mean, come on. Yeah. Okay. But that was a good cinema. What they have shown. So, our next movie is okay. Let me check. In Tune from Yes. Mexico, and the director is Elizabeth Marlowe.
Yeah. I just wanted to say that this is a movie that I was looking forward to. It's a very good movie, and इस फिल्म को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं. I don't know if I'm gonna come next. मैं क्या करने वाला हूँ? You don't even have a slightest idea. It's a story of Let us take that as a suspense. Sort yeah, of. no, it's a very comic movie. It's a very comedy movie. You just can we have that movie, please? In Tune from Mexico, directed by Elizabeth Marlowe, BIFF short film category, second movie. Esta es la curiosa historia de Martín y Gabriela Mendoza. Como puede ver, es algo delicado. Es que ya no sabemos qué hacer. El problema es que... Bueno, déjala hablar. No puedo dejar de cantar. A ver, cuéntame un poquito más. Pues... Al principio no fue tan malo. De hecho, era divertido. Pero luego fue empeorando. Gaby, hoy tuve un día horrible en el trabajo. Cuéntame, cuéntame. A ver, abre. Es grave. Pero podemos comer esto. Y vemos cómo respondes al tratamiento. Ya no sé qué hacer. Y le di el jarabe los 7 días, cada 8 horas, y no hay forma, no funciona. Ella sigue cantando y ya no sé qué hacer. Ok, pues hay un remedio más. Pero mi paciente perdería la voz. No pensé encontrarte aquí. Quiero hacerte ver que estoy de tu lado, aunque a veces pueda ser complicado caminar a algún lugar sin descansar. No renunciaré a estar de tu mano, no me rendiré
Cueste lo que cueste, seguiré tú y yo hasta el fin. Y seré la persona más feliz. Y esta fue la curiosa historia de Martín y Gabriela Mendoza. हम वापस आ गए हैं। Sorry. गाओ गाओ सौरभ, बहुत मुझे दिख रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो आप बात कर रहे थे इसके पहले, आई कैन सी द ग्लिम्स ऑफ इट। एक्चुअली एक सच बात बताऊं, बताइए। इस फिल्म को देख के मुझे भी, मेरी भी कुछ सरसराहट और छटपटाहट सी वो म्यूजिक को सुन के मुझे भी हो रही है। तो आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा सच ही कह रहे थे। आई रियली लाइक द मैं म्यूजिक। यही कह रहा था। Contranto and this and that. Ooh, wow. Exactly. I mean, the body is. जस्ट इमेजिन कि अभी ऐसे बात करते करते ना मुंह से गजलें ही निकल रही हो। मतलब बंदा गजल गा रहा है, कह रहा है कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वाह 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 आप सभी का स्वागत है। मेरे सुर लय ताल मुझे नहीं पता है, पर ये दिल और से फरमाइएगा। किया है, और जो उनका जिनका स्वागत है। और आप इसी तरह हमारा मेरा खासकर आपको बहुत ग्रेट गुड विशेस है कि बस आप यूं ही तानसेन और कानसेन बने रहें और ऐसे ही सुर में गाते रहें, कोशिश करें एटलीस्ट। तानसेन और तालसेन, वेरी गुड। दैट वाज अ वेरी अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ा था आपने। अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ा था आपने। वेरी गुड श्वेता। और श्वेता, इन ट्यून एक बहुत ही एक यूनिक फिल्म थी। द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट, तो मुझे लगा कि यार ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट हैपेंस इफ कि आप ना अपने मुंह से कोई भी बात बिना गाए कह ही नहीं सकते हो। एंड इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बंदा पैदा ही वैसे हुआ है, क्या कर सकता है। अभी कम ऑन सोचो ना, सुबह सुबह उसको अगर पॉटी जाना है तो मेरी माँ मेरा पेट खराब है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जस्ट इमेजिन। आई थिंक वी सौरभ, हैव आपको वी मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि जो आपके ये म्यूजिकल इमोशंस निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा गति उनकी धीमी करिए, जरा थंबा। मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट फिल्म की तरफ मुड़ना चाहिए, रुख करना चाहिए। और या एंड दैट इज audiences, viewers, we have the next film, that is Gaia from Brazil, and that is being directed by Cadu Zargalio, and we have him here on the comment section, I guess. Where is Kadu? Where is Kadu? Yeah. Kadu here. Kadu, this is your movie we are playing. Kithe ho? Where are you, sir? Please. Sir, please watch our movie.
Oi, pai. Tudo bem? Consegui ligar pra você. Você sabe que o sinal aqui é horrível, né? Que bom. Eu tô ótimo. Descansando um pouco. Esse ano foi bem puxado lá na faculdade, né? Tava precisando dessas férias. Você volta hoje? Vê se passa aqui. Tô com saudade de você. Pode deixar. Pode deixar, pai. Mas fica tranquilo que tá tudo bem. Tá? Beijo. Te amo. O que aconteceu? Saí às pressas do consultório assim que fez sua mensagem. Gaia. O que houve? Ela voltou. De novo. Quem? Ariel. Faz quanto tempo? Ontem à noite. Como é que ela está se comportando? Nossa, eu preciso que você fale. Eu não sei. Não consigo me lembrar. Eu vou precisar te hipnotizar de novo para saber o que está acontecendo. Vamos, deite. Deite. Relaxa. Isso. Isso. Imagina que você está lá no jardim. Está colhendo flores. A brisa batendo no seu corpo. Isso, relaxa. Isso. Relaxa. Relaxa. Pra que se trancar, Gaia? Você sabe que eu tenho a chave do seu quarto.
O que houve? Tá tudo bem? Gaia. Ela foi pro quarto. Tá, olha, eu não vou te deixar aqui. Não nessa situação. Vou ligar pro consultório e pedir pra Marta agilizar lá na clínica. Ah, essa merda de sinal. Alô? Marta? Marta, você tá me ouvindo? É o Dr. Euclides. Alô? Marta, você tá me ouvindo? Essa merda de sinal continua mesmo. Pai. 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 Não se preocupe comigo. Eu vou ficar bem. Você não pode ficar nessa casa. A gente tem que sair daqui. O que você está fazendo? Vem aqui! Gaia! Gaia! Se você der um passo a mais, eu enfio essa porra na tua garganta. Acabou, Ariel! Gaia! Não! Não o quê? Ela tem que morrer. Não, Gaia. Não. Você precisa saber de algumas coisas. Me dá isso aqui. Me dá. Gaia. Ariel, minha filha. Eu sou sua filha, não ela. Ela tentou te matar. Ariel não fez nada, não foi ela que fez isso, foi você. Na verdade, você ocupa a mente dela. Eu sempre tive vocês duas como minhas filhas. O que você tá falando, pai? Você não sabe. Ariel criou você por causa do pai dela. Eu conheci a Ariel no orfanato. Era uma menina. Eu não posso ter filhos. Ari. Eu lembro. Eu lembro quando você se manifestou, quando a gente veio aqui pela primeira vez. Você conversou com caseiros, se apresentou como Gaia. Naquela hora eu achei que fosse timidez. Mas depois veio outra, veio outra, veio outra. Eu vi que era pior. Todas as vezes que você aparecia, eu tentava apagar um pouco da sua memória, mas eu não consegui. Eu não consegui. Ficaram sequelas. Certamente você não lembra do seu pai. Mas as coisas que ele fez contigo ficaram ali. Sua mente fixou esses sofrimentos como a imagem mais nítida, mais forte de sua memória. No caso de Ariel. Eu falhei. Desculpa. Eu piorei tudo. Você tá me dizendo que eu existo por causa dela? Que eu sofri por causa dela? Que eu chorei por causa dela? Que eu sofri por causa dela? E que agora eu sofro porque você fez isso comigo? Eu não mereço isso. Eu não fazia ideia, Gaia. Eu só quis ajudar. Você tem que entender. Era uma menina.
Uma criança. Eu também era uma criança. Era eu que tava presa naquele inferno, não ela. Eu tive medo. Eu tive medo todas as vezes. Gaia, desde que o papai falou de você, eu te pedi perdão várias vezes. Eu ainda sinto cheiro. Eu vejo sangue. A gente pode superar isso, Gaia. Como irmãs. Não. Não, a gente não pode. Gaia, Gaia. Não se aproxima de mim. Não encosta em mim. Depois do que você fez. Eu não quero acordar todos os dias sabendo que eu vou sofrer pro resto da minha vida. Gaia. Gaia. Por favor, Gaia, eu não quero morrer. Eu também não. Eu também não. Eu só quero poder sorrir. So that was Gaia. Quite intense. Yeah. So are you scared? Not really, but sometimes, of course, depending upon the situation. Basically, it was a psychological thriller, kind of a dual personalities that girl is having. And I think that the way she performed, the actress, was really good. Don't you think so? Good. Both the Yeah, characters she was playing, Yeah. So I- that was I Gaia for totally- you. And Kadu Zargalio is, I don't know, is he with us? No, I don't think so. देखो यही होता है यार, जब पिक्चर चली तो अपन है नहीं यहाँ पे. No, क्या he करा must जाए? be here. Yeah, he must be here. All right, so guys, we had Gaia, the short film from Brazil, being directed by Cadu Zargalio, and now we are coming out with a fourth short film, that is Rebirth of Hitler. Hail Hitler! Hey, And this is Directed by- this is being directed by the Indian director, that is M.S. Tripathi, and I wish everybody is going to like this film because this is related to, I guess, I haven't seen the film, but by the name, as the name says, it's it is
It's a wonderful film, Shweta. It's a wonderful film, and I just want everyone to watch it. Yeah. Let's just watch this film. Can we have this Rebirth of Hitler with us from India, directed by M.S. Tripathi ji? आता का लाजतेस? आता तर आपलं लग्न झालंय ना? ते आधी दूध पिऊन घ्या. हो वेड्या भाई, ते तर दूध मी रोजच पितो. पाहिलंस तुझ्यासाठी कसं 2 मिनिटात दूध संपवलं ते. काय हे? बोल ना. काय झालं? अगं कुठे चालले? हळू बोला. अगं पण मी का हळू बोल? नको अहो, तुम्ही जरा गप्प बसा. त्यांचा आवाज आपल्याला येतोय, म्हणजे आपला आवाज पण त्यांना जात असेल ना. नको नको. किती दिवसाचा तुम्हाला सांगितलं या मळावरच्या जमिनीला जरा बांधकामाचं बघा. तुमच्याच्याने काही होतच नाही. कालच अर्ज दिला मी ग्रामपंचायत. एक 2 महिन्यात आपल्याला बांधकामाचा परवाना लागेल. मग करू ना बांधकाम. हळू. अरे बापरे. खजिना. अरे खजिना निघाला. खजिना. नक्की खजिनाच असणार. यांना पहिला हकलं पाहिजे. हा खजिना बिजिना काही नाही. चल निघ बाहेर. पैसे देतो सगळ्यांना 2,000. हा ठीक आहे. तुला हे 2 तुला. चल. आपले पूर्वज तिथे बसून भविष्य सांगायचे, कुंडली बघायचे. बाबा पेटी उघडा लवकर. त्यात सोनं बिनं असेल ना तर आमचं आयुष्य कसं झिंगट होऊन जाईल. हो ना का? हो.
बाबा बाबा तू सोनं नाहीये हे काय यात आपल्या 5 पिढ्यांचं भविष्य लिहिलंय. अहो भविष्य तर सगळेच सांगतात बाबा. अरे ऐकून तर घे. यात असं लिहिलंय, दुसऱ्या पिढीमध्ये दोन मुलं. अरे आपण इथे तर खजिना लुटायला आलो होतो. अरे काय बाकी आणि भविष्य चाललंय. हे काय सगळे उत्तरले. चला आपण अर्धी मारून येऊया. काय भानगड आहे ती बघायची. चला बघूया चला. 2 मुलं आणि 1 मुलगा होईल. बरोबर तसंच झालंय. अय्या म्हणजे यात दिलेलं सगळं भविष्य खरं आहे. बघा काय लिहिलंय आपल्या 5व्या पिढीबद्दल. त्यात पुढं असं लिहिलंय की आपल्या 5व्या पिढीमध्ये म्हणजे या राधिकाच्या पोटी हिटलर जन्माला येणार आहे. हिटलर आणि सगळ्या जगावर अधिराज्य गाजवेल. लक्षात ठेवा, कुणीही कोणाला काहीही सांगणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे हिटलर कोण होता? हिटलर कोण आहे मला माहित नाही. तुला माहित आहे का रे? मला माहिती असत तर मी दुसऱ्याची घर पाडत बसलो असतो का? ही गोष्ट कुठेही करता कामा नाही. आपण कुठली गोष्ट तेच की आणि तो जगावर राज्य करणार आहे. करणार तुम्हाला झाली जास्त ती खा भाकरी आणि पडा तिकडे. तुला हिटलर जन्माला येणार म्हणजे येणार. एवढी मोठी भविष्य खरी ठरली. ओ बाबा तुम्ही का बसा. वाटतंय तुम्हाला लई झाली. हे धरा पाणी. आज उशीर केलास कापड धुवायला यायला. अहो त्या काही करता आमच्या घरी गेलेली ना. का ग? अहो ते आमच्या घरी सत्यनारायणची पूजा आहे ना. होय होते का मग घरात काका? नाही. कुठं गेले? ते दवाखान्यात गेले. कशाला ग? ते त्यांच्या सुनेला बाळ होणार आहे ना. म्हणजे काय हिटलर जन्माला येणार काय? जन्माला येणार? नाही ते चुकून माझ्या तोंडातून आलं. हिटलर जन्माला येणार म्हणजे येणार. हिटलर जन्माला. अरे देवा, जेव्हा पण बाबा येतात ना दारीतून काही ना काही बडबडतच राहतात. अगं बया, आता हिटलर कोण? हा हिटलर कोण? आमचं हे बरं होतं. अहो आमचं बी. ए श्री तुला माहिती आहे का तू तो हिटलर कोण? माझे पप्पा पत्रकार आहेत ना, त्यांना जाऊन विचारते. पण अरे पण म्हणजे काय? कसली ब्रेकिंग न्यूज आहे. अगं उद्याच अपडेट असेल. हिटलर जन्माला येतोय. आजची ताजा खबर. हिटलर जन्माला येतोय. काका हिटलर जन्माला येतोय. खबर हिटलर जन्माला येतोय. आज जन्माला येतोय. आजची ताजा खबर हिटलर जन्माला येतोय. आजची ताजा खबर. महाराष्ट्रातील कुसूरगावी केळकर गुरुजी यांच्या घरी हिटलर जन्माला येणाऱ्या या बातमीचे पडसाद संपूर्ण साहेब आपल्याला हिटलर जन्म घेणार आहे आणि तो सर्व जगावरती राज्य करणार आहे. तो मुलगा अजून जन्माला आला नाही. जोपर्यंत तो मुलगा जन्माला येत नाही तोपर्यंत त्याची आणि त्याच्या परिवाराच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे. हनुमंतराव, आजपासून ही जबाबदारी मी तुम्हाला देतो. अहो भाग्य साहेब, अहो भाग्य. त्या मुलाला मी माझ्या जीवापेक्षा जास्त सांभाळेन. पण साहेब ही बातमी
जर्मन सरकारला कळली तर? Miss Miller, you are an important part of the German consulate in India. Yes, sir. It seems there is a rumor that Hitler is being reincarnated in India. You're right, sir. I hope you are aware of what our government expects you to do. I know what's to be done, sir. Good. Now make sure that the family is protected till the child is born. Don't worry, sir. It will be done. Mr. Kulkarni, it's official now. It's our responsibility to protect that family. अरे कॅमेरा ऑन कर लवकर. आताच हिटलरला जन्म देणारे आई आपल्या घरातून बाहेर आलेल्या आहेत. ही न्यूज आमच्या चॅनलने सर्वात आधी दाखवलेली आहे. पोटात हिटलरला घेऊन या बाई कुठे चालल्या आहेत? हातात टमरेलही आहे यांच्या. आमचीच नाही तर पुऱ्या देशाचीही नजर त्यांच्यावर राहणार आहे की या अशा अवस्थेत हिटलरच्या आई कुठे चालल्या आहेत. आमचा चॅनल बघत राहा, कारण आमच्या चॅनलवर पाहायला मिळेल तुम्हाला की हिटलरच्या आई शेवटी जात आहेत कुठे. आता हिटलरच्या जन्माची वेळ जवळ आली आहे. आता कोणत्याही क्षणी हिटलरला जन्म देणारे आई हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकतात. नमस्कार. मोठ्या चॅनलसाठी कॅमेरामॅन राजू काळेंबरोबर मी रिपोर्टर रणप. हेच ते हॉस्पिटल. याच हॉस्पिटलमध्ये हिटलरला जन्म देणारे आई आता ऍडमिट झाले आहेत. आमचा हिटलर जन्माला येतोय आमचा. पहा आता थोड्याच वेळात डिलिव्हरी होण्याची शक्यता आहे. अरे आमचा हिटलर आला. हिटलर आला आमचा. अरे हिटलर आमचा हिटलर. अभिनंदन, डिलिव्हरी व्यवस्थित झालेली आहे. आला रे, आला आपला हिटलर आला. अभिनंदन, हिटलर आला आपला. कोण हिटलर? त्यांना मुलगा नाही झालेला, मुलगी झाली. मुलगी. डॉक्टर असं कसं होऊ शकतंय? परत चेक करा. त्यात काय चेक करायचं? मुलगी झाली सांगितलं ना त्यांना. कसं झालं? चला गुरुजी बिनकामाचा वेळ घालवला. चला जाऊया. डॉक्टर सांगतात मुलगी झाली. काय ते गुरुजी थापा मारते ते काय? थांबा. अरे हिटलर जन्माला आलाय. हो केलं गुरुजी. कशाला आमचा फुकट वेळ घालवला? चला रे. हो मुलगी जन्माला आली. आम्ही बघितले. चला रे. तुम्हाला काय वाटतं फक्त पुरुषच जगावर नाही करू शकतो? आपल्या घरामध्ये कुणाचं चालतं? स्त्रीचं चालतं ना. मग ती घरावर राज्य करू शकते, जगावर का करू शकत नाही? तुम्हाला नसेल, पण मला सार्थ अभिमान आहे की माझ्या घरामध्ये मुलगी जन्मली. हे मुलगी तू आणि अशा 2 स्त्रियांनी आपल्या देशामध्ये त्यांचं नाव अग्रावर केलंय. आली जगावर राज्य करणारी. आमच्या पूर्वजांनी सांगितलेलं भविष्य कधीच खोटं ठरत नाही. अरे खरंच हिटलर जन्माला आलाय. अरे खरंच आलाय. सांगितलेलं भविष्य कधीच खोटं ठरत नाही. अरे खरंच आलाय. अरे खरंच आलाय.
You are still standing that way, Saurabh. Hitler Yeah. ala re ala. Allah re Allah, Hitler Allah, and last May that was really shocking for everyone. How can Hitler be a girl? You know, Yes. And the very strong message this film had. The only why should only men rule the world? Why can't women be a ruler? exactly. Okay, And so this this book film has to be has a taken very out. deep message. Okay, now moving on to the next and the last section movie of this section, that is the Leaving Room, and this is from China, and the director's name is Ellie Rose. So, would you want to add something to this, Saurabh? See, as the title says, leaving room. So we should leave the room as fast as we can, because I don't know our audience are really in mood to listen us. वैसे भी No, इस they फिल्म are in खत्म the होने के mood. बाद Yeah, they're in the mood फिल्म to खत्म होने के enjoy. बाद Yes. एग्जैक्टली वैसे भी इस फिल्म के खत्म होने के बाद हमें ही बात करनी है नहीं करते आइए तो फिल्म देखते हैं, उसके बाद हम बात Oh, we are back.
zbliżę do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzę jakim słowom co mam wierzyć, jakim słowom Okay.
Okay, okay, I got it. I got it. Okay, Shweta, you're on screen. Okay. सॉरी मैं क्या करूं? I mean, this was such a musical film कि मैं खुद भी डांसर हूँ, म्यूजिक से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझसे रहा नहीं है। क्यों आप मुझे ऐसे इस तरह से मुझे पोक क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले जब आप इन ट्यून देख रहे थे तब आप भी तो सुरीले हो रहे थे, तो थोड़ी सी मैं डांस में मैं क्या करूं? सुरूर ही ऐसा है इस फिल्म फेस्टिवल का कि आपके नहीं, अपने एक्चुअली क्या है एक्चुअली क्या है कि मुझे तो अच्छा लग रहा था, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं था, आप डांस कर सकते थे और मैं सुर जी। भी छेड़ देता उसमें, वो कोई इशू नहीं था। वाह, बट द ओनली थिंग इज कि लिविंग रूम टाइटल था उसका, तो आई गेस यू वर सो इन्वॉल्व्ड इन दैट लिविंग रूम दैट यू हैवंट लेफ्ट इट। No, actually You haven't that left hasn't it. left me. That hasn't left me. वो इतना सुरीला था कि मैं भी थोड़ी सी गुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम, यही हो गया अभी। वाह वाह वाह। जी। तकलिया, आई एम सॉरी, तकलिया मींस आई डोंट नो। तकलिया means Sorry. leave the room, leave the room. Okay. Takliya means leave the room. Yes, living room is means takliya in Yeah, Indian. yeah. I mean, come on. देखो कॉमेडी ऐसे क्रिएट हो जाती है। अगर लिविंग रूम is have been made in India, I'm sorry, don't want to make fun of that, but living room means takliya. तो आप खुद सोचिए But it कि was a very अगर good movie. आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह की फिल्म्स हम देखते जाएंगे फॉर अनदर 2 days, I mean including today, then 3 days, तो एंड ऑफ द डे दैट इज ऑन 24th of December, हमारे हाल क्या हो जाएंगे? हम सुरीले हो चुके हैं, हम गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मदहोश हो चुके हैं। तो इफ वी बोथ आर एंजॉयिंग द फेस्टिवल, What about the Yeah. audiences? I mean, the viewers. मतलब उन्हें तो बड़ा ही मजा आ रहा होगा कि घर बैठे बैठे वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। तो we should डेफिनेटली उनको बहुत मजा आ रहा है और वो हमको कमेंट्स में देख के पता भी लग रहा है। एंड वी हैव इन कमेंट फ्रांसिस जोसेफ जीरा एंड आई डोंट नो, ही हैज सेंड अस केक्स। ओके, यू कांट हैव दैट राइट नाउ। We have that in our tea break. Thank you, Francis You can't Joseph. have that right now. Okay, Yeah. so अभी जो फिल्म्स चली हैं वो एक बार फिर से हम लोग अनाउंस कर लें। I don't know, maybe some of the new viewers we have. So what we have shown is Click Next to Continue from USA, directed by Abdul Stone Jackson. In Tune from Mexico, directed by Elizabeth Marlowe. Gaia from Brazil, directed by our very own Cadu Zergalioji. Where are you, sir? Can't see you. Rebirth of Hitler, and that too from India, directed by M.S. Tripathi ji. And last one I'll say. Okay. Takliya, I mean the Living Room by Ma'am Ellie Rose, and that's from China. And so I think Saurabh, we must just go through the list of the last short films that we have shown in the first half, and that is Dubhi, that was from India, directed by Sagnik Chatterjee, Bamboo Ballads by Sajid Nathudari, Kukli by Shyam Sundarji, Guardian Before the Mirror, sorry it wasn't screen, but it is there, so it is Colombian, Andrew Ricarte, it is by him. And the last film, that is Defenseless, and it is from USA, directed by Javier Augusto Nunes. Yeah. So these were two categories, films which are officially nominated in large short film category and short film category. So, And so we say best for the last, as you say, you know, as everybody knows, is best for the last. So two things which are coming ahead is, one is let's talk with a celebrity guest, and let's just announce who are the celebrities for Let's Talk show. Shweta. So we have the guest, they are our juries also. That Let's Talk show would be hosted by none other than our own founders, are Yashpal Sharma ji and Pratibha Sharma ji. They will be hosting that Let's Talk show, and our jury members, our guests are Ashok Purang ji, Ashu Trikha ji, Ajay Brahmatma ji. अब बाकी के आप बताएं।
Okay, so guest, I just want to make sure ki let's talk the celebrity juries which are coming today. I want Shweta. Shweta, today we are having with us Ajay Brahmatmat ji, जी that is right pronunciation, and Ashok Purang ji with us. So we'll be hosting Let's Talk at somewhere around like 5:30. We'll start it, and it will go on for like 1 hour, something like that, and which is going to be hosted by Yashpal sir and Pratibha ma'am. So guys, Let's Talk में please देखिए, जानिए, समझिए फिल्मों को कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, और बहुत सारी बातें होंगी. हमारे गेस्ट, हमारे स्पीकर्स, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन वुड बी देयर, और हमारे अपने यशपाल सर, फेवरेट एक्टर, और प्रतिभा जी भी होंगी वहां पर. और उसके बाद क्या होने वाला है, वी गोना प्ले मोबाइल फिल्म कैटेगरी की फिल्में चलेंगी जो मोबाइल से बनाई जाती हैं. सो मोबाइल फिल्म कैटेगरी में वी गोना प्ले 3 फिल्म्स. I'm gonna announce the name. You Alma, do. Alma from Mexico, and again we have a film of this director Elizabeth Marlowe. Elizabeth, where are you? आपकी दो फिल्में चल रही हैं यार. Okay, and Durga's Lockdown, second film Durga's Lockdown from India, Mitesh Take or Take. If I'm pronouncing it wrong, please comment me. And then we have a third film, Nuovo Cinema Paravirus. It's from Italy, Daniel Pignatelli. Mamma mia. From Italy. Mexi. Yeah. And you know what? Saurabh, क्या हमें टेक्निकल टीम या आपके थ्रू ये पता लग सकता है कि हमारे पास कितना टाइम है बिफोर वी गो फॉर आवर शॉर्ट टी ब्रेक? 1 मिनट. 1 मिनट. तो इस 1 मिनट का मैं यूटिलाइजेशन कर लेती हूँ और आपको मैं जरा कुछ पूछना चाहती हूँ, जरा माहौल को हल्का करते हुए. ये जरा फनी सा एक ट्रिविया सा है जो आपसे मैं सवाल पूछती हूँ. ये एक मैं इंग्लिश वर्ड दे रही हूँ आपको, और ये आपको हिंदी में कहना है, और ये हमारी किसी फिल्म का नाम है. आर यू रेडी? Okay, let's do it. Quickly. So number 1 is colorful. Rangeen, Rangile, Rangila. Yes, Rangila. Let me check how movie buff you are. So other one is, I'm giving you a simple one and I hope that you're going to give me a good shot. Okay, the other one is wife number 1. बता दो इसको जल्दी से. बीवी नंबर 1 सिंपल है यार. आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? यही तो बात है. जी, अब एक और बता दीजिए जल्दी से. स्लेव. स्लेव, दास, दास, गुलाम. Yes. Gulam. Now what I'm going to do is, okay, I have just given my audiences, my viewers an example that हम थोड़ी देर में जब आपके पास आएंगे, अगर हमारे पास वक्त रहा, हम ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ रूबरू हो सके, आपके साथ इंटरेक्ट कर सके. I'm sorry, my earphones are getting irritating me. So I'm going to throw 3 questions to you. अगर आप interested हैं, and if you feel that we should play it, please do comment your answers on this comment section. Right, Saurabh? Yeah, and if you really want to play with us, or I just want to say, Shweta, I also have a game in my mind. It is related with rapid fire, but this time we are not going to give hampers. Without hampers. We are going to take the names of the, we are going to take the names of the people, those who are going to reply correctly. So my first question goes to my audiences, and that is, you have to again do the same thing as Saurabh did. And my first question is, translate this term from English to Hindi, and that becomes a Hindi movie, and that is, the heart refuses to listen. Okay. The heart refuses to listen. Number 2. One second. I have another one. Number 2. Who am I to you? Who am I to you? Number 3, and the last one. This is, imagine, just think. He who wins is the king. Saurabh. He who wins is the king. So these were the 3 questions, and after the short break, we will come back with another
beautiful movies in the mobile short film section, and I want these answers in the comment section. All right, Saurabh? And don't forget about Let's Talk. That's a very important show. You must be there. Listen about the cinema stalwarts and what they have to say about the festival, the films and everything. So be back, and we are back with Let's Talk and mobile film category, guys, at 5 o'clock sharp. Take a break. Thank you.